He choose Igwe, abro by election or bro by voting. Anyira polo omenana mebo omenenu ihe na yasa. He choose Igwe, abro by voting or bro by election. We are getting it wrong. On the Ochawetela election and voting and all the Oburo by election. Igwe bụ a custodian of the culture and tradition of the people. Igwe bụ custodian of the culture and tradition of the people. Nyanwa bụ onye na-ejide culture and tradition like this. Nyanwa bụ last man standing. Ọ na-ejide culture and tradition otu a jisie ike. So the selection process of Igwe na Igbo, select Igwe, it must pass through the culture and tradition of the people. Okay, so you choose Igwe. Oburo by election, oburo by voting. We are getting it wrong. Today. Alright, so our own brother, Yoedoshe, has come out to share his own thoughts about how kings, that is Igwe, is being chosen in Igbo land. Now, I decided to bring this, this topic to us because this is something that we should know and it is quite educative, all right? And believe in me, this choosing of a king in Igbo land is causing a lot of issues in so many towns and villages in Igbo land today. It is causing issues because some people do elections, some people do selection, and some people do it in several ways. And then at the end of the day, is causing big wahala. Now, I will allow us to listen to what our brother said, what he said, all right? But before he says something, I've listened to this video, and to the best of my knowledge, the little I know that there are several ways that kings are being chosen in Igbo land. Yes, there are villages or towns that select king, village by village. In every town, they will select king from this village, and if that king die, they will select from another village. That is how it is in my village. Yes, we select king village by village. So if this village bring king now, if that king die, another village will bring another king. If that person die, another village will bring. So this is how we do it, so that it will rotate to every village. Now, I also know that there are some towns that specialize in making one family king. Yes, just like we have in UK, in UK, it is the kingship fell on one family, starting from King Louis Charles. After him, go to King Hilary. After King Hilary, it got to King Elizabeth II. After King Elizabeth, that died about 2 years ago, now we are in King Charles. And if King Charles died now, we have King William Prince. Yes, so it is rotational only in their family. After this person, the next person, only in the family. So I know that kingship or Igwe, also fell like that in some towns in Igbo land. But for some people or for some towns, they are still doing election. All right. So I'm not going to allow you to hear what our brother said and know if what he said is true. However, there's something else that he said here that I don't, agree to. When he talks about Christianity did this, Christianity did that, about this selection of Igwe. Anyway, let me allow you to watch it. Then at the end of the day, I will drop my own thoughts about that one, all right? But please, watch this. Igwe abro by election. Igbo genunti. He choose Igwe abro by election or bro by voting. Anyira polo omenana mebo omenenu ihe na yasa. He choose Igwe abro by voting or bro by election. We are getting it wrong. On the Ochawetela election and voting and all the Oburo by election. Igwe bụ a custodian of the culture and tradition of the people. Igwe bụ custodian of the culture and tradition of the people. Nyanwa bụ onye na-ejide culture and tradition like this. Nyanwa bụ last man standing. Ọ na-ejide culture and tradition otu a jisie ike.
So the selection process of Igwe na Igbo, he select Igwe, it must pass through the culture and tradition of the people. Okay, so you choose Igwe. Or by election, or by voting. We are getting it wrong. Yabato obodoji body sinani today. Achọba onye ga-abụ Igwe, a ga-eje jụọ alụsị na-echekwa obodo, si alụsị ya wepụta Igwe n'ọka esi eme ya. Many people don't know this. I have found the truth and I will keep saying the truth so that other people will know. Many people are amaro asa anyị isi gwogwo, ndocha sala anyị isi, sapu anyị from our tradition. Ndocha sala anyị isi dị egwu, sapu anyị completely from our tradition. Kenti. Many people na-eje ebute ọgwụ. Ha bute ọgwụ dọba, a na-akpụ ya alụsị. Ọ bụrụ ya bụ alụsị. Ọgwụ abụrụ alụsị, alụsị abụrụ ọgwụ. Enwere ihe jikọọla alụsị na egwu ọgwụ. Nothing. Alose is the central deity that protects a village or a community or a town. The central deity, on the one, central deity, Onya ba Alose. And those deities recognize the supremacy of God Almighty. Believe me, people don't know this. Asanyi isi sapwine from our tradition, reduce to our power, because if you don't know your heritage, if you don't know where you're coming from, you will be weak. You won't know where you're heading to. Full name of Alosebo, Alokose, what it means is evil should stop. Alokose, or the conductor be a shot in all the name to Alose, and what does it mean? Ihu mean bo alokose where evil should stop. Ihu bo then bo the moral police of the people then mbebo maka enwe the police. So any matter enwe ona alose ka na eje settle ya. Onye asị na onye nwana, onye asị na ọbụrụ onye nwana, onye nke anwa, onye asị na onye nwana eje na alụsị jee settle ya. Onye tụrụ anụ ụkwụ na alụsị eziokwu apụta that day. Alụsị abụrụ ịgwọ ọgwụ. Alụsị ada agwụ, alụsị aka ya nwere ihe jikọla alụsị na ịgwọ ọgwụ. Go and ask questions. Everything were to do with alụsị na dị pure and clean, white. Ebolo onye na-eme mpụ ịmana ejenwu na alụsị etigbuo gị. Alụsị na-etigbuo even the chief priest na-agọnya bụ alụsị maka na ọ kwụbara aka ya ọtọ. Alụsị abụrụ ịgwọ ọgwụ, our people aghọtara. Alụsị Nengo dị na be nna m bụ Nteje. Alụsị Nengo, the chief priest of Nengo, ọ chọọ ịgọ ọfọ ịgọ Nengo, ikpelu Nengo. First thing ọ na-ekwu bụ Chukwu bi n'eluigwe, Chukwu kelee n'igwe na anị, anyị ekene gị, Nengo ekene gị, before we recognize ya Nengo. Which means that Nengo as a spirit recognizes the presence and supremacy of God Almighty. Alụsị abụrụ ịgwọ ọgwụ, alụsị dị clean. Everything gbasara alụsị bụ white. Akwa white, ade were black, white. Anya amaro, dọcha sa anyị isi, si anyị ihe niile abụ ịgwọ ọgwụ. But no, bro. It's our tradition, it's our heritage. So because we abandoned it, na-eme ihe niile ndị ọcha wetara anyị, na-eme ụka and all these things, obodo na-aghasa. Asụrọkwa m na ụka adịrọ mma, ụka ma mma. But we must not leave our tradition and abandon it and forget who we are. That's why we are ndị ojii, this is watery. Because when I marrow their roots, they abandon their roots. So ọ bụ na achọ choose igwe, ọ bụrụ by election. Eje jụọ alụsị obodo, that central deity na-akwụba aka ọtọ. Jụọ ya kedu onye ga-abụ igwe. Ndị dibịa na-anọ n'alụsị agba afa. Ndị dibịa na-anọ n'alụsị, ọbụrụkwa ndị dibịa Yahoo. Ọbụrụkwa dibịa Yahoo. Enwe ndị ezigbo dibịa, enwe ndị ezigbo dibịa na-anọ n'alụsị. Ha dị etinye aka ha n'ihe ọjọọ because of the fear of alụsị. Alụsị etigbuo ha. Eje jụọ ndị dibịa nwa agba afa about 3 or 4 ka wee choose.
So that person alụsị ga-choose na ọnya ga-abụ igwe. Ọ ga-aṅụ iyi, ọ ṅụọ iyi na alụsị. Na ikpe ọbụla ọ ga na-ekpe ya si igwe na ọ ga-akwụba aka ya ọtọ. If not, alụsị etigbuo ya. Na ihe ọbụla ọ ga na-eme ya asị igwe na ọ ga na-akwụba aka ya ọtọ. Ọfụ eziokwu okwuo, ọkwuo nke bụ asị, alụsị etigbuo ya, ọ ṅụọ iyi dị ya na alụsị before wee bụrụ igwe. So that alụsị ya echekwabịa. Alụsị ya na-echekwa ya. The spirits of our ancestors are na-echekwa ya. You cannot attack him. Nwere ihe ị ga-eme nwe ọ bụrụ mmụọ bụ igwe. Ọ chọgodo ị na-eje ụka, fine, o nwere ọkwụsịrị ya ị na-eje ụka. Mana ọ ga na-eme omenala na-emesie ike. And the beginning of omenala bụ that you must recognize the central deity that protects your village or your town or your community by alụsị. The name, like I said, alụkwụsị ka a na-akpụ ya. Alụkwụsị ka ọ na-aza mgbe gboo. Dịka ndị ọcha bịa change ya to alụsị. O nwere ozi meaning. A na-akpọzi ya alụsị. O nwere ya mmadụ meaning. Alụkwụsị means evil should stop. Ịmakwa na mmadụ nwere ike ịnalụ gị ana gị. Your land, anado anya n'oge nwanwe. Mmadụ analụ gị ya. Kpọta lawyer. He can hire the best lawyers. Kwụọ ezigbo ụgwọ maka na o ji aja ego. Ekpe that case for 2 or 3 years. O kpegbuo gị. Nalụ gị ana gị. Ọkwa gị nwanwe ana. Ọ nalụ gị ya. Ị na-ebe. Take that same case to alụsị. Ka eme ya mandatory na onye anwa na-asị na onye anwa na-achị ịnalụ gị ana na ọ ga-abịa ṅụọ iyi na alụsị be nna gị. Ya bịa ṅụọ iyi na onye nwe ana. Ọ ṅụsịa iyi ya were ana. Efu onye agbafuo. Isi na the person ya bịa ṅụọ iyi na alụsị. Ọ gbafuo, ọ gba ọsọ. The same person kpọta 50 lawyers. Kpee case melie. Si ya bịa ṅụọ iyi na onye nwe that land. Ọ gbafuo. That's tradition. That is culture and tradition. Onya bụ power alụsị. Nya ka onye ọcha na-esi anya sị m nọ evil. Onye ọcha bịa obodo be nna m sị m na ihe anyị na-eme bụ evil and just messed us up big time. Like I said before, some people na-eje ebute ọgwụ. Ha bute ọgwụ dọba, a na-awụli ọbara or whatever, you know, na-akpụ ya alụsị. Ọ bụrụ ya bụ alụsị. Alụsị will never ask you for human sacrifice. Alụsị ada aṅụ ọbara mmadụ. Ịbụrụ onye na-egbu mmadụ ịma ngọnwa alụsị, alụsị ga-etigbu gị. Alụsị dị pure and clean. Please go home and confirm the things I'm saying. In 2024, God opened my eyes to see the truth, and that truth I have seen, I will continue to speak it for other people to know the truth. Summary of what I'm saying: Igwe abụrụ by election. He choose igwe abụrụ by voting. Actually choose igwe a ga-eje to alụsị na dị in charge of obodo na protect that village. Si anya wepụtala anyị igwe n'ọka esi eme ya. Somebody who will uphold the culture and tradition of the people, custom of the people. Onya ga-ama onya bụ igwe, ọ bụrụ by election or voting. Ekene m unu. Afambo Chief Yo Edochie isi mmiri ji ọfọ. Ezedike 1 na Nteje, alụsị na-eje ụka, ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Onya na-ekele unu. Mfu eziokwu mma na-ekwu ya. Ihe wee dị mma. Daalụ. All right. In the case of Christianity interfering in the choosing of Igwe in Igbo land, I don't think that Christianity has really, interfered. Because when you talk about, okay, let's go to shrine to know whom the shrine will appoint. All right. Do you know that there are some villages that when you go to the shrine will request for you to bring somebody to be unalived before the shrine can appoint somebody? Do you know? Sometimes the shrine will demand for a virgin. Sometimes the shrine will demand for a twin. Sometimes the shrine will demand for a pregnant woman. Sometimes the shrine will demand for a little child, and so on and so forth. So how do we manage this? Will you allow your child to be unalived just because the shrine want to, appoint a king? So this is where Christianity comes in. And
I think to the best of my knowledge, that is the reason I know. All right. Christianity say no, this cannot be. You can actually pick king without, killing anybody. All right. So that is my own thoughts. But for me, I believe that, this kingship of a thing should not be by election. All right. So what you do now is drop on the comment section how your own people do it and what is the best way you think it should be done. All right. So please just do well to drop your own comment on the comment section. Let's discuss there. All right. So thank you very much. If you are coming across this channel for the first time, you are welcome. Please do well to subscribe to this channel. All right. Turn on your notification button so you get notified anytime I upload a video. All right. For now, I'll say thank you very much and God continue to bless you.